السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا بلانش كات سيركيولار سو SP6000. ده منشار تم تصميمه خصيصا لعمل قطوع غاطسة، وأيضا مصمم لعمل شكوك وقطوع عرضية في الخشب، ويمكن قص الألمنيوم والبلاستيك باستخدام الريشة المناسبة. قدرة الجهاز اللي معانا النهاردة 1300 واط. عندنا سعة القص عند زاوية 0 بتكون 56 مللي، وعند زاوية 45 بتكون 40 مللي، وعند زاوية 48 بتكون 38 مللي. عندنا قطر ديسك القص 165 مللي، وعندنا السرعة بدون حمل بتبدأ من 2200 دورة في الدقيقة وتصل إلى 6400 دورة في الدقيقة. عندنا وزن الجهاز اللي معانا النهاردة 4 كيلو 100 جرام، وسعر الجهاز حوالي 514 دولار. من ضمن المواصفات الجميلة اللي بيتميز بيها المنشار اللي معانا النهاردة إن في عزل ثنائي من الداخل، وعندنا سرعات متغيرة، وعندنا سرعة ثابتة، وعندنا فرامل، وعندنا بداية سلسة، وعندنا زاوية 45. ومن ضمن الملحقات بيجي معاه ديسك القص، وبيجي معاه مفتاح ربط سداسي. خلونا بقى نشغل جهازنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين ده المنشار بتاعنا. خلينا نشغل المنشار بتاعنا كده مع بعض ونشوف. طبعا عشان تشغل منشار لازم تضغط على القفل مع مفتاح التشغيل. خلينا نجرب كده مع بعض ونشوف. عندنا بداية سلسة، وعندنا فرامل زي ما حضراتكم لاحظتوا. المنشار بتاعنا بيبدأ بداية سلسة. كمان عندي سرعة ثابتة، واقدر اثبت على السرعة 1 او السرعة 2. خلينا نجرب السرعة 2 مع بعض كده ونشوف. عندنا 6 سرعات، وتقدر تبدل ما بين ال6 سرعات من خلال المفتاح ده. المفتاح ده فيه 6 سرعات، وتقدر تثبت على السرعة اللي انت محتاجها، وتقدر تختار السرعة اللي انت محتاجها. كمان عندنا بداية سلسة، والمنشار بتاعنا بيبدأ بداية بسيطة جدا. وكمان في بريك بيتوقف تماما بعد ما بتشيل ايدك من على زرار التشغيل. عندنا زاوية 45، وتقدر تبدل او تقدر تظبط الزاوية من خلال المقبض ده. وفي مقبض من الناحية التانية بنفك المقبضين ونبتدي ناخد المنشار بتاعنا لحد زاوية 45، وبيتوقف المنشار او المؤشر بتاعنا. كمان عندنا زاوية 48، وعندي هنا مفتاح تحت المؤشر مباشرة. هترفع المفتاح ده على او تظبطه على زاوية 48. في الحالة دي المنشار هيفتح لحد 48 مللي على نهاية المؤشر زي ما حضراتكم شايفين. كمان عندنا طبعا المنشار ده مصمم على انه بيمشي على سكة توجيه. وطبعا لابد ان انت تشتري مسطرة التوجيه، بيجي منها 1.40 سنتي، وبتيجي 3 متر، ودي حاجة اختيارية. بس طبعا لابد من انك تشتريها، وتشتري الكلامبات اللي هي بتمسك السكة مع الطاولة بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها. وطبعا المقابض دي بتستخدمها طبعا في حالة تركيب مسطرة التوجيه. وده كليبس بيقفل على المسطرة، والمسمارين دول برضو ادجاست، وبتقدر تستخدمهم في حالة تركيب المسطرة. عندنا سهولة في تركيب ريشة القص. هنا المفتاح ده هضغط عليه بالشكل ده، وبروح بالمنشار لتحت شوية. بالشكل ده تقدر ان انت تنزل بالمنشار، وطبعا بيبقى بالشكل ده. بعد كده في هنا قفل محور الدوران اهوت معاك، بتضغط عليه وبتروح تفك الريشة وبتسحبها بشكل بسيط جدا. وبعد كده بتركب الريشة وتقفل عليها بالألانكي. عندنا فتحة لخروج الغبار، ومن خلال الفتحة دي بيخرج الغبار، وتقدر تشبك على مكنسة كهربائية. With the SP6000 you get flexibility and performance. So let's take a closer look. The tool is a powerful 1300 watts, but the rubberized non-slip coating on the handles gives you a firm grip for maximum control, and it also minimizes vibration. The cutting capacity at 90 degrees is a healthy 56 millimeters, and this reduces
to 40mm at 45 degrees. The large 2-finger trigger is easy to operate even if you have to work it with gloves. The key feature of this saw though is the plunge action. Simply press this plunge button and the saw pivots down to a depth that you can predetermine. It can't plunge unless the button is depressed, which is a good safety feature. The depth stop has a graduated scale that you can set very precisely, so you can make plunge cuts through your work without damaging the underlying material. Now have a look at this secondary depth stop here. This is really neat. Just slide it across and the saw will now only cut 2mm deep when you use it on the guide rail, which is perfect for making a scoring cut. Now release the stop and make the full depth cut. And you can see no chipping on either side, even on veneered surfaces like this. Bevel adjustments are just as easy. The scale is really clear. The locks at either end of the saw ensure it clamps up tight and it doesn't creep. The normal bevel range is 0 to 45 degrees, but you can engage a positive stop at 22.5 by twisting this knob here. If you need to overcut the angles a fraction for a really tight joint, slide this button over and you can then tilt the saw a further 3 degrees up to 48 degrees. If you need to tilt to the left a fraction, push these latches in to allow you to get -1 degree. These latches also ensure you can zero the saw back positively to the 0 degree position. Just listen to that. The blade is 165mm in diameter and the one supplied with the saw has 48 teeth to give a fine cut in most materials. Of course, you can fit different blades for finer cuts in timber, or specialised blades for cuts in materials like corian or even non-ferrous metals like aluminium. The good thing about this saw is the blades are very easy to change. I'll show you. Start by making sure the saw is unplugged. Then twist this button to lock the saw spindle down to make it accessible through the guard. The end of the motor is squared off so you can lay the saw horizontal, which makes the whole process much easier. Use the Allen key that's fitted in the handle to slacken off the nut, holding the spindle with this lock here. Undo it all the way. Lift off the collar and the blade should then just slide out. It really is as easy as that. Dust extraction is often difficult on portable saws, but on the SP6000 there's a very efficient extraction path and a nozzle that swivels so you can position the hose in the most suitable place. The electronics on this saw are state of the art with a really smooth, soft start, which makes it much easier to begin a cut because the saw doesn't jump. You'll also notice how effective the brake is. The blade stops really quickly, which is another valuable safety feature. A variable speed dial allows you to match the blade speed to the material you're cutting. It gives you a range from 2000 to 5200 RPM, so you can cut any wood-based material or slow it down for plastics or non-ferrous metals. The constant speed electronics maintains full revs even under load, but an internal overload protector switches the tool off to prevent any damage to the motor should you accidentally push it too hard. The SP6000 really comes into its own when you use it with a guide rail. You don't have to worry about marking any offset as you would with a conventional saw on a straight edge. Just lay the track down on the line and make the cut. It's as simple as that. Rubber strips on the underside of the rail are enough to hold it in place, but for really critical cuts you can use the optional clamps for total security. The saw just drops onto the track and it'll stay in place, but use this slide lever to secure it and prevent it toppling over if you're making bevel cuts. Look at that,
it's not going to fall off the guide rail, which is a problem you often get with many of the competing saws. The saw slides smoothly and easily, but you can adjust the resistance if you want it a bit tighter with these two dials. This is sometimes useful when you're cutting thin material. What is really clever is that the precision bevel cutting system ensures that the cutting line always remains in the same position regardless of the bevel angle. So it'll save you time and it makes setup so much easier. For internal cuts, you can just plunge the saw into the work anywhere. It doesn't have to start at an edge. For an accurate start, line up the indicator on the rear of the blade guard with the start of the cut. Plunge into maximum depth and cut along the line until the indicator mark lines up with the stop point, but do allow the saw to stop before removing it from the cut. The slim blade guard allows you to cut within 18mm of the edge, so you can get really close to wall for cutting floorboards, for instance. Guide rails are available in two different lengths, 1.4 and 3 meters. The 3 meter rail is perfect for cutting down 8x4 sheets, and they can be joined together with special couplers if you need anything longer. There are special adapters that allow you to fit other tools onto this guide rail, such as a jigsaw. This makes it so easy to use the track for angled cuts. فعندنا منشار ممتاز، وعندنا دقة عالية ونظافة في القص، وعندنا تصميم مقاوم للانحراف. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.